We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിലും ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരർക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി, ചിന്ത, ആശയാവിഷ്കാരം, വിശ്വാസം, ഭക്തി, ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള സമത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാഹോദര്യം എല്ലാവരിലും വളർത്തുന്നതിലും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സഭയിൽ വെച്ച് 1949 നവംബറിൻ്റെ ഈ 26-ാം ദിവസം ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും നമുക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ ആമുഖത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രമായി രൂപം കൊണ്ടത്. 2 വർഷവും 11 മാസവും 17 ദിവസവും എടുത്താണ് ലോകത്തെഴുതപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയുടെ കരട് നയം തയ്യാറാക്കിയത്. 165 ദിവസമെടുത്താണ് ഇതിൽ 2473 ഭേദഗതികൾ ചർച്ചയായതും അവസാന കരട് രേഖയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതും. BR അംബേദ്കർ എന്ന ദിഷണാശാലിയുടെ ഈ സൂക്ഷ്മത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റു പല ഭരണഘടനകളും അവ രേഖപ്പെടുത്തിയ കടലാസിനൊപ്പം നശിച്ചുപോയിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണഘടന കാലാതീതമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. 1949 നവംബർ 26 ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടന 1950 ജാനുവരി 26 നിലവിൽ വന്നത്. വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം ഇത്രമേൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഭരണഘടന ലോകത്തെങ്ങുമില്ല. ഭാഷയും മതവും ജാതിയും വർഗവർണ്ണങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമടക്കം പല വൈവിധ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അവയെ ഒന്നായി ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ഭരണഘടന തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. My mentor Gopal Krishna Gokhale presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away, so that we will have the power to make our own constitution. आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती. इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा. सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. The Constituent Assembly of India was elected to write the Constitution of India. Following India's independence from Great Britain, its members served as the nation's first parliament. The assembly met for the first time in New Delhi on the 9th of December 1946 at 11 a.m. in the Constitution Hall, which is now the Central Hall of Parliament.
Dr. Sachidanand Sinha was the temporary chairman of the Constituent Assembly when it met for the first time. Dr. Rajendra Prasad was then elected the President of the Constituent Assembly and would later become the first President of India. In its meeting of 14th August 1947, a proposal for forming various committees was presented. On the 29th of August 1947, the drafting committee was appointed with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman, along with 6 other members, assisted by a constitutional advisor. Mr. President, sir, I introduce the draft constitution settled by the drafting committee and move that it be taken into consideration. Mr. President, sir, I am one of those in the House who are aware of the amount of work and enthusiasm that Dr. Ambedkar has brought to bear on the work of drafting this constitution. The House is perhaps aware that of the 7 members nominated by you, one had resigned and was not replaced. One was away in America and his place was not filled up. And another person was engaged in his state affairs, and there was a void to that extent. 1 or 2 people were far away from Delhi, and perhaps reasons of health did not permit them to attend. So it happened ultimately that the burden of drafting this constitution fell on Dr. Ambedkar, and I have no doubt we are grateful to him. The credit that is given to me does not belong to me. It belongs partly to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the constitution for the consideration of the drafting committee. A part of the credit must go to the members of the drafting committee also. I shall not enter into the merits of the constitution because I feel, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work upon it happen to be a good lot. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play. Thank you. And sitting in this chair and watching the procedures from day to day, I have realized what no one else could have, with what rare zeal and devotion the members of the drafting committee, and especially its chairman, Dr. Ambedkar, irrespective of his indifferent health, have worked. In spite of facts. Finally, on 26th of November 1949, the process was completed and the Constituent Assembly adopted the Constitution. The members of the Assembly signed 2 copies of the document, one each in Hindi and English, on the 24th of January 1950. The Constitution was enacted by the Constituent Assembly on the 26th of November 1949. The Constitution of India came into effect on the 26th of January 1950, a day that is now commemorated in India as Republic Day. This date was chosen to commemorate the Purna Swaraj Declaration of Independence of 1930. With its adoption, the Union of India officially became the modern and contemporary Republic of India